Good afternoon, my dear comrades. The representative of international organizations, human rights defenders, and civil society representatives, political leaders. I welcome all of you in front of the United Nations Human Rights Council today. As you are well aware that the people of Jammu and Kashmir are striving peacefully for the reunification of their motherland and revival of fundamental human rights, social and economical rights, political and constitutional rights, including right to development in their respective regions. Dear friends, today we have exiled chairman of United Kashmir People's National Party, Sardar Sheikh Ali Kashmiri Sahib amongst us, Mr. Fazlur Rahman Afridi Sahib, Director of International Career Support Association, Director Khabar Institute for Research and Strategic Studies. We have Mr. Mashriqwal Kihan, National President, National Youth Association. We have Mr. Khalilur Rahman, President, International Forum for Secular Bangladesh, Switzerland. We have comrades from United Kingdom, Mr. Kashif Ahmed Abbasi, Press and Media Coordinator, Mr. Sajjad Hussain, Mr. Ishaq Khan, Mr. Intikhab, Mr. Aqil Ahmed, President of United Kashmir People's National Party, Belgium, and Mr. Mahmood Kashmiri Sahib, Central Leader and Chairman, Jammu Kashmir National Independence Alliance. Dear friends, due to weather conditions, I wish to start and I would like to invite our speakers so that we could timely conclude our demonstration and we could herald international community as well as United Nations organization so that they could take urgent heed towards our concerns so that they can address our demands towards Pakistan, India and China. So my first speaker would be Mr. Nasir Aziz Khan, Central Spokesperson of United Kashmir People's National Party. Thank you very much, Jamil Maksud Sahib. I warmly welcome all of you in this important United Kashmir People's National Party and honor that the people are here to show their solidarity and support the people of Kashmir and the United Kashmir People's National Party. We, the historical relation of South Asia, Pashtun, Kashmiri, Sindhis and Baloch are the victim of the policies of the Cold War era. We are forcibly divided and our people are the victim of the deep states who are trying to kill and silence our voices. I will raise few important issues here. Kashmiri minor children are kidnapped in Pakistani occupied Kashmir. A 3-year-old Tabish, son of Zafar Khan, was abducted from Kauka, Rawalpindi, and this 3-year innocent child is missing for more than 3 years. And kidnapper asked him to pay billions of rupees ransom money. And he used all his offices, all his efforts to recover his child, but he is unable. He is
his mother, his father, his whole family is traumatized, and they are searching and begging for the relief of their and we have been asking Pakistan to protect Kashmir under its administration and who are residing in the Pakistan. From here, we raise our voices. We ask United Nations and international community to listen our voices. In Rawalakot, radical mullahs are issuing fatwas to kill secular Kashmiris, and they travel to UK, Norway, North America, Canada, everywhere, and they are getting donations from here and back home. They are threatening and trying to silence our voices, who are demanding for their fundamental rights, who are demanding the ownership of their resources, who are demanding the self-rule. I will not take too much time. Thank you very much, PTM leaders, Ryan Nakikawal Sahib, our friends from Bangladesh, Hamidul Rahman Sahib, and other friends who have from different cities and joined us. I thank you, everybody. Thank you very much. As the first speaker has highlighted the case of kidnapping and kidnapping for ransom, and the abductors are known to the police and other agencies, law enforcement agencies, but they are unable to recover. Similarly, Sadarun, 8 years old child, was abducted 10 years ago from Rawalpindi, and his father is serving as an additional session judge, but his son is still not covered by the police. Even his case was brought to the Apex Court in Islamabad. Same is the case with Arslan Zubair, who was kidnapped from Islamabad 3 years ago. His writ petition was lodged at Islamabad High Court, but despite all the efforts, those children are still missing. And same is the case with Raja Mudassar from Zafrabad, who is abducted by the inter-services intelligence, and no one knows about his whereabouts. Now I would like to invite Mr. Fazlur Rahman Afridi Sahib, President, Khyber Institute for Research and Strategic Studies, to shed light on ongoing situation in Pashtunistan. Thank you. Thank you very much, Chairman UKPNP, for inviting me to your protest. It's very important to inform the international community, especially the United Nations, about the plight of historical nations which are living under the oppression of the Pakistan and Pakistan army. Actually, Pakistan cannot be qualified to be a state. It's an unnatural state. Almost all the units of this country are not satisfied in Pakistan, and they are under gross human rights violations committed by the Pakistani army, and it's close to genocide. For example, the enforced disappearances, extrajudicial killings, arbitrary detention, and torture. And torture actually is equivalent to genocide. So I think we are here in front of the United Nations to inform this august body that Pakistan, a member of this august organization, is violating the rules, the charter of the same body, and still sitting even in the United Nations Human Rights Council and representing all the Muslim countries of the world, speaking on behalf of all the Muslim countries, and criticizing other countries, the other democracies, and not looking at own backyard. That is what we want to convey to the international community, that nation states are not, act
acting according to the international rules, international engagement, UN Charter, and it should be, forced to work according to to respect the basic fundamental rights of all the nations which are living here, if they are not satisfied. So I think it's very important for us every time we come here to renew our pledge against this state, to show our solidarity with each other, to tell the world what's happening in Pakistan, because there is a complete media blackout. Whatever is happening, these violations are not, given out to the media also. So it's important to inform the world, and we are doing it in this regard. But schools and Khyber Pakhtunkhwa, they are holding a grand yoga on 11th October to inform the world about the atrocities committed by the Pakistani state and the exploitation of our natural resources. And we will develop a counter strategy, a strategy how we can use international mechanisms to present our case and how to have control and sovereignty on our resources. So that's the main aim. We want to counter the propaganda of the state of Pakistan and give a counter narrative to our people that, if Pakistan doesn't respect our basic fundamental rights, I think we have the right to our self-determination. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sir, for highlighting international scenario and demanding sovereignty on our natural resources. It is universally accepted and recognized by the United Nations that all the natural resources belong to local people. So now, without going into details, I would like to invite senior leader of United Kashmir People's National Party and chairman of Jammu Kashmir National Independence Alliance, Mr. Mahmood Kashmiri Sahib, to come on the stage and to express your view with regard to today's demonstration. बहुत शुक्रिया कबीर मखसूस साहब। आज हम यूनाइटेड नेशन के बाहर खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर पर जो है वो गालिबाना कब्ज़ा है। हमारे लोगों को बोलने का हक हासिल नहीं है, जो कभी बोलता है उसको उठा लिया जाता है। अब पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुल्लाओं को हायर किया है। अब वो फतवे जारी कर रहे हैं कि जो भी अपनी रियासत की आज़ादी के लिए, वक़ार के लिए, हक के लिए आवाज़ बुलंद करे उसको कत्ल कर दिया जाए, और उस कत्ल को इन्होंने जायज़ करार दिया है। आज हम यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इस हवाले से बात करेंगे और उन गुफ्तगू को खबरदार करना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की फ़िरका वारियत और नफरत को बढ़ावा ना दिया जाए। हम दुनिया भर में बैठे हुए रियासत जम्मू कश्मीर के लोग तुम्हारे इस नफरत अमेज जो आप बातें करते हैं रियासत के अंदर पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान का नाजायज़ कब्ज़ा है, चाइना का नाजायज़ कब्ज़ा है। हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अपनी छीनी हुई आज़ादी को बहाल किया जाए और एक ऐसी रियासत का क़याम अमन में लाया जाए जिसमें अमन हो, मोहब्बत हो और नफरतों का खात्मा हो। और हम प्यार और मोहब्बत की इस जदोजहद को जारी रखेंगे और जो नफरतें फैलाई जा रही हैं उसके सामने हम हमेशा खड़े रहेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Mr. Mahmood Kashmiri Sahib, for exposing the truth about the historical state of Jammu and Kashmir and the need
for a peaceful resolution and reunification of the state of Jammu and Kashmir. Now I would like to invite Mr. Khalilur Rahman, President of Forum for Secular Bangladesh, Switzerland. Many thanks to our comrade, our very nearest friend, Mr. Jamil Masood from Belgium. I would like to address, with due to respect, on this UK PNP President Mr. Shaukat Ali Kashmiri, General Secretary Mr. Nasir Aziz Khan Bhai, and the Alliance President Mr. Mahmood Kashmiri, all the comrades, all the human rights defenders, human rights activities in all of the world, in the United Nations. This protest manifestation is really very important, very significant, because the Jammu Kashmir peoples in the Pakistan, occupied Kashmir, occupied in Pakistan, and we are always solidarity with the Kashmiri peoples, because they need to their freedom of express, they need for their independence. So we are Bangladeshi always solidarity with the organization UKPNP and their peoples. But today I am very demoralized, I am very depressed to talking in front of the United Nations, because you know where is the Bangladesh now. Bangladesh, the position, everybody, you know the international news, international journal, from 5th of August, the Bangladesh was the independence from 1971. This Bangladesh has been already going to the destroyed by the Yunus and Asif Nazrul Gang. The Yunus, he was the Nobel laureate, but this Dr. Yunus, he is the doll of the American government. He is the come from the Biden administration. He is not never patriotism in Bangladesh. This Yunus and some of miscreants, some of Islamic terrorists, they took the power of 5th August. Our elected Prime Minister Sheikh Hasina and her government, she have left the Bangladesh because if she make the power more, the more people will be killing. It will be mass killing. She saved the life for the people in Bangladesh, so she left the Bangladesh. But after the 5th August, you have to look the Bangladesh. What happened to the Bangladesh before the 16 years, from 2000 until the 2009, since 2009 to 2023, the Bangladesh was a development country. Bangladesh has a rising country. Bangladesh, their economy was very much developed in all of the South Asia. So this country now is inflation of the currency. This country, people are now suffering for as a beggar. This last 1.5 months, the Yunus and his caretaker government in Bangladesh every day are killing the journalists, killing retired judgment, and killing the people who are in the opposition. All the media is occupied by the Yunus government, and the media does not broadcast the real story of the Bangladesh. If you see the broadcasting of the international news, you will see the social media, you will find that the Bangladesh now is going to a terrorist country. Bangladesh is going to a Taliban Afghanistan country. Because in minority, Hindus minority, Christian minority, they cannot live in their house. More than 1,000 temples and houses of the Hindus have been burning by the Yunus government. More than 500 Majar, who was the Sufi Majar in the Islamic Majar in the Bangladesh, most of 500 has been destroyed and burned. So our comrades, our human rights defender, and international United Nations, international dignity, all of the world, I humbly appeal to you, please condemn and protest to the Yunus government.
because Bangladesh, we are like a secular country. We don't never want to a Islamic country, Islamic terrorist country. So if the Bangladesh will come a Islamic terrorist country, it will be faces the European and the international Western country. So I appeal again, please raise the voice for the Bangladesh is a country for the secular, and our Prime Minister Sheikh Hasina, she didn't resign. She is still as a constitution of Bangladesh, she is our Prime Minister. So I appeal all of you, please raise the voice in United Nations that our Sheikh Hasina will come back in the Bangladesh and Bangladesh will come back as a secular country. Thank you so much for all our friends. Thanks. Thank you, Mr. Khalilur Rahman, for highlighting deplorable situation in Bangladesh. Basically, the human rights defenders have always given the example of bravery and history of the people of Bangladesh for fighting for independence. But unfortunately, all the process of democracy and human rights and independence has been reversed after 50 years. And this is very upsetting situation that unfolds in Bangladesh. And we hope that Bangladesh will back to democracy and human rights, and a pro-people government shall be established very soon. Dear friends, now I would like to invite our next speaker, Mr. Sajid Hussain, Secretary Information of the United Kashmir People's National Party, Europe Zone. Please come. Respected friends and comrades, we are gathered here in front of United Nations on the occasion of ongoing 57th session of UNHRC at Geneva. I would like to draw your attention towards the deteriorating human rights situation in Pakistani occupied Jammu and Kashmir, where the mullahs are issuing fatwas against the rights movement activists. Through this demonstration, we want Pakistan to stop this terrorism and extremism in Pakistani occupied Jammu and Kashmir. Dear friends and comrades, United Kashmir People's National Party is playing an important role for the restoration of the whole state of Jammu and Kashmir, for the reunification of all Jammu and Kashmir. And our leader, Sardar Shaukat Ali Kashmiri, is playing an important role in the international institution. Dear friends and comrades, recently I have visited that region, Pakistani occupied Jammu and Kashmir, where what I have seen that our youth has been economically, politically marginalized. They are unemployed. What I have seen, there is uncertainty and anxiety in their hearts and minds. There is uncertainty about their future. They are unemployed. They are politically marginalized. Through this demonstration, we want Pakistan to take certain measures to accommodate our youth in an appropriate manner. So, thank you so much for your participation in demonstration. I will give my time to my chairman, Sardar Shaukat Ali Kashmiri. Thank you so much. Thank you, Mr. Sajid Hussain, for speaking out loudly and calling spade a spade in the age of misinformation and disinformation. So your eyewitness report is essentially invaluable in this demonstration. Now I would like to invite our next speaker, Press and Media Coordinator of UKPNP, United Kingdom, Mr. Kashif Ahmed Abbasi. Thank you very much. Thank you so much for inviting me here today.
we are standing here today in front of United Nations for our basic rights, which has been compromised by Pakistan and occupied our rights. Still they are our youth, our colleagues, our families, our friends, they are facing torture in terms of financial torture. They have been forced to move, and they have been forced to migrate from their homelands towards Punjab, towards all over the part of the world, because the Pakistani government, they are not paying any attention towards education and towards freedom. As we said yesterday also, the freedom is very important to all of us. Freedom is very important to every individual. But unfortunately, the freedom is so far, our rights, right of movement has been compromised. Our right of association has been compromised by them. So today standing here, we are showing the solidarity with all the nations who are deprived by any aggressors or any occupiers. Thank you so much for giving me the time today here, and thank you. Thank you very much. The United Kashmir People's National Party is playing a very pivotal role at all international forums, international capitals, including this August Council, the United Nations Human Rights Council since now. Now I would like to invite Afghan leader and the President of National Youth Association and Human Rights Defender, Mr. Mashriqwal Khan Sahab. The stage is yours. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ यूके PNP पार्टी का जो हमको दावत दिया, और अगर हम आज 24 सितंबर है और यूनाइटेड नेशन के सामने हम इधर एक नोटिस में जो हमारी यूके PNP की तरफ से बना हुआ है। अभी हम इसलिए इधर आए कि हम मजलूम हैं और अपना आवाज़ दुनिया को सुना सके कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पश्तून भी मजलूम है, बलूची भी मजलूम है और कश्मीरी सिंधी भी मजलूम है। तो हम अपना आवाज़ उठाएंगे जब तक हमारे में दम है और हमारे में सांस चलते हैं, तो हम अपना आवाज़ उठाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है और पाकिस्तान को सपोर्ट मत क्या करे, क्योंकि जब इंटरनेशनल कंट्रीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो वो उसी सपोर्ट के बदौलत ये मजलूम कौमों को मार रहा है। तो हमारा यूरोपियन यूनियन से और UN से रिक्वेस्ट है कि जो जुल्म पाकिस्तान हमारे साथ कर रहे हैं इसका पूछे और इस लोगों को सपोर्ट ना करें। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Mr. Iqbal Sahib. Pakistan has divided nations and looted their resources, and together we shall win back our freedom and unification of our respective motherlands. So now I would like to invite my second last speaker for this demonstration today, Mr. Akhil Ahman, who is President of United Kashmir People's National Party, Belgium. Good afternoon, respected comrades and friends. First of all, I would like to say congratulations to newly elected leadership under the Sardar Ashraf Ghani Kashmiri. And then I want to say something in words, my opinion, my views in Urdu. So, please. تقسیم شدہ ریاست کی آزادی اور مختاری عوامی حقوق و سماجی انصاف کے اصولوں کے لیے اپنی جدوجہد میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ سائنسی بنیادوں پر مرتب منشور اور آئین کی روشنی میں جدوجہد کر رہی ہے۔ شوکت علی کشمیری ہر کشمیری کی آواز بن کر کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ چیئرمین صاحب ایک مدبر
مدبر بھی ہیں, قانون بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, سب سے بڑھ کر کشمیر کا حقیقی بیٹا بھی ہے. کشمیر کے مسئلے کو جان بوجھ کر الجھا دیا گیا تھا. تمام تر پروپوگنڈے, سازشوں, مذہبی جنونیوں اور انتہا پسندی کے خلاف جرات بہادری سے مقابلہ کیا. مادر وطن کی وحدت کی بالی اور کشمیری کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. پارٹی کے اندر مضبوط نظریاتی صف بندی کی ترتیب دی, جس سے مساوات اور انصاف کے نظریات کے لیے پارٹی کے عزم کو تقویت ملی. یو کے پی ایم پی کی پرامن جدوجہد جموں کشمیر کے دوبارہ اتحاد کا ضامن ہو. ہمیشہ جمہوریت انسانی حقوق کے تحفظ کو اپنا نصب آئین بنایا. یو کے پی ایم پی ایک طاقتور اور مضبوط جماعت ہے جو ریاست کی جبری تقسیم کے خلاف لڑ رہی ہے, اور اس کا مطالبہ ہے کہ کشمیر کشمیری عوام کے حوالے کیا جائے. جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے, بیدار کرنے والے پر سخت غصہ آتا ہے. غلامی سے نجات کا راستہ سچ کے ساتھ ہے, تاریخ کی درست ہمت کے ساتھ ہے. جموں کشمیر کا دوبارہ اتحاد خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے حقوق کی بات کریں. سیکولر اسٹیٹ اپنائے بغیر فساد اور فرقہ پرستی کے سوا کچھ نہیں بچے گا. رواداری کو ختم کیا جا رہا ہے. سیکولرزم کے معنی رواداری کے بھی ہیں. ان دنوں میں ایسی قوتیں متحرک ہو رہی ہیں جو ریاست کے عوام کو مزید تقسیم کر رہی ہیں. مذہب کے نام پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, باشندوں کو اکسایا جا رہا ہے, ریاست کے عوام کے قتل عام کی مضمون سازش ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کو بندوق کی نوک پر کھا رہے ہیں, اپنے بارے میں بات نہیں کرتے. اگر آٹا سستا ہو, تعلیم سستی ہو, بجلی سستی ہو, علاج سستا ہو, اور اگر انصاف سستا ہو, تو اس سے اسلام کو کیسے خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ یہ مولوی اسلام کا کون سا چہرہ پیش کر رہے ہیں؟ عوامی حقوق کی جدوجہد کرنے والوں کو دہریہ کہہ کر مولوی کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کون سے علاقہ قبر میں حساب ہوگا؟ تو اس موقع پر میں یہ گزارش کروں گا کہ آئیں, آزادی کے لیے جدوجہد کریں, آگے بڑھیں. پرامن ریاست جدوجہد کا راستہ ہمارا راستہ ہے, غلامی سے نجات کا راستہ ہے. حقوق کی بات کریں گے, درست راستے کا انتخاب کریں گے, عوام کے حقوق کی بات کریں گے. بچوں کو یتیم نہیں ہونے دیں گے. لڑو یا لڑاؤ والی پالیسی ہماری نہیں ہوگی. رکاوٹوں کو دور کریں گے. کوئی ریاست ہماری حامی نہیں ہے جو ہماری آزادی کی مخالفت کرے گا, ہماری آزادی میں رکاوٹ بنے گا, ہماری ریاست کو خود مختاری اور خوشحالی سے روکے گا. ہم بغیر کسی خوف اور سمجھوتا کشمیری کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے, لڑتے رہیں گے. میں انہی الفاظ پہ عزت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, Mr. Akilaman, for speaking out clearly and showing the party ideology that is envisaged in the historical struggle of our party leadership and of our party collectively. So now I would like to present some resolution for this demonstration. The government of Pakistan must comply with those commitments made with Awami Action Committee. The undeniable right of our people must be revived, and we are committed to foster peace, human rights, and progressive politics in Jammu and Kashmir and in the wider region. Pakistan and India should discourage all those who intend to destabilize Jammu and Kashmir. The right of self-rule of both peripheries under Pakistan must be respected, and land grabbing by military should be stopped. This policy
shall be counterproductive in Pakistan occupied Jammu Kashmir and in Gilgit-Baltistan. So now it is time to invite our iconic leader, the person who selflessly sacrificed and advanced the idea of united Jammu and Kashmir peacefully. And in this course of struggle, he has faced all the challenges, but never compromised on his thoughts, on his views, on his ideology, and he traveled throughout the world to tell the international forces, international community about the plight and miseries of his nation, of his people in the past, in present, and what is the future. He is here amongst us, the exiled chairman, Sardar Shaukat Ali Kashmiri Sahab. ریاست ہماری قبضہ تمہارا نہ منظور نہ منظور، ریاست ہماری قبضہ تمہارا نہ منظور نہ منظور، وسائل ہمارے قبضہ تمہارا نہ منظور نہ منظور، وسائل ہمارے قبضہ تمہارا نہ منظور نہ منظور، شوکت کشمیری قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، شوکت کشمیری تیرے جان ساتھ، شوکت کشمیری قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے دوستوں میں کیمرے کی وجہ سے سیٹ موڑ دوں. مجھے مزہ تو آمنے سامنے گفتگو کرنے میں آتا ہے. آپ نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا اور مختلف ہمارے خلیل الرحمان صاحب جو ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور بنگلہ دیش کی جو صورت حال ہے اس پہ جو انہوں نے روشنی ڈالی اور ہمیں اپ گریڈ کیا، ریئلی اٹ از ویری سیڈ. اسی طرح ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی ہر دل دوست اور پختون قوم کے نمائندے جناب افریدی صاحب نے، فضل افریدی صاحب نے اپنے ریجن کی جو گفتگو رکھی ہے، اس سے نہ صرف ہم گریجویٹ ہوئے بلکہ اپنے ریجن کی جو نمائندگی کی، اپنے ریجن کے لوگوں کے جو دکھ، جو درد بیان کیے، پختون قوم کی جو سفرنگ تھی، یقیناً اس سے ہم سب لوگوں کے شعور میں، ہم سب لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا. ہم بنیادی طور پر جو ہماری مقصود ریاست جموں کشمیر کے مسائل ہیں وہ ہم نے اپنے میمورنڈم میں عمومی طور پر درج کر دیے ہیں، جو ہمارے مقتدر رہنما جا کے سبمٹ کریں. پروٹیسٹ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم سراپائی احتجاج میں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، تسلط کے خلاف غلامی کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور وہ جگہ، وہ خطے جہاں ریڈیکلائزیشن، جہاں انتہا پسندی، جہاں غنڈہ گردی، جہاں لو لیسنس ہے، وہاں کے لوگوں کے، کیونکہ ہم ایک طرف اگر کشمیری نیشنلسٹ ہیں تو دوسری طرف ہم انٹرنیشنلسٹ ہیں. ہماری جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو کچھ بھگت رہے ہیں، اور آج اگر بنگلہ دیش میں جو کچھ لوگ بھگت رہے ہیں، ترقی پسند، روشن خیال لوگ، اور کتنی دکھ دہ بات ہے کہ وہ شخص جس نے بنگالی عوام کو ایک بدترین امتیازی سلوک سے نجات دلائی، ان کو آزادی دی، ان کو ملک دیا، جو ان پر قابض تھے وہ کہتے تھے ہم تمہاری نسلیں بدل دیں گے، اس نے نسلیں بدلنے کے اس عمل کو اپنی جدوجہد سے، اپنے شعور سے، اپنی قربانی سے اس عمل کو روکا. آج
यकीन जानिए कुछ कहने को जी नहीं चाहता कि वो शख्स जिसने काल कोठड़ियाँ काट इस कौम की खातर, और चंद लोग उठ के उसी के स्टेचू को, वो जो आज़ादी का सिंबल था, जो रोशन सितारा था न सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बंगालियों के लिए, बल्कि पूरी आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों को एक हौसला देता था, उसके स्टैचू को उठाया और जश्न बनाया उन फिरका प्रस्तों ने जो इंसानों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, जो फिरकों में लोगों को तकसीम करके हुक्मरान और बैनुल-अक़वामी सरमायादाराना निज़ाम का ताक़त चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि कौमें आज़ादी के साथ, वक़ार के साथ जिंदा न रहें, बल्कि हर मुल्क उनकी प्रॉक्सी हो, हर मुल्क उनके इस्लाह की मंडी हो और कोई मुल्क तरक्की ना करे। ये वो लोग हैं जिनको वली खान ने कहा था कि 4 आने में भी अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहे, 4 आने तनख्वाह लेके अपनी ही कौम की मुखबरियाँ करते रहे। तारीख बड़ी बड़ी है और ब्रिटिश इंडिया ऑफिस में जाके देखें तो आपको पता चले जो बड़े बड़े अल्लामा और बड़े बड़े लोग हैं इनके करतूत क्या। तो सोहलतकारी का एक अमल जारी है, तकसीम का एक अमल जारी है। और सच ही मेरे किसी फाज़ल दोस्त ने कहा था कि हम पश्तून, कश्मीरी, बलोच, हम सब लोग सर जंग के अहद की पॉलिसियों की सज़ा आज भी काट रहे हैं, तकसीम की शक्ल में, गुलामी की शक्ल में। और हमारे वो मुक़्तदर रहनुमा जो हक़ की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा विक्टिम हैं। और जो इंसाफ पसंदी, जो फ़िरक़ावारियत, जो दहशतगर्दी की बात करता है, जो हर मसले का हल बंदूकी गोली से हल करना चाहता है, वो धंधरा दे सोसाइटी के अंदर। मेरे दोस्तों, ये हमारे जो रहनुमा हैं जिन्होंने इस दिए को यूनाइटेड नेशन के सामने भी और इसके अंदर भी जलाने की कोशिश की अपनी अपनी कौमों से, ज़रूरत इस अमर की है कि उनके हाथ मजबूत किए। ये कोई मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने मिसाल है, कई एक लोग हैं जिसमें आफरीदी साहब चूँकि यहाँ मौजूद है, तो इन्होंने यहाँ पश्तूनों के हुकूक के लिए पहली जब इंटरवेंशन इन्होंने की तो मैं पीछे पीछे भागा इनके और इनको कहा कि हमारे साथ चले। इन्होंने कहा मुझे कुछ मसरूफ है, लेकिन पहली दफ़ा पख्तूनों के हक़ में कोई आवाज़ इस बैनुल-अक़वामी बरादरी को बजाई तो वो इस शख्स ने। अगर कोई भी अमल ऐसा होगा जिससे कि आपकी क़यादतें कॉम्प्रोमाइज़ हुई, इसलिए कि दुश्मन की ख्वाहिश ये है कि छोटी जो आपकी यूनिटी को कर सकते हैं। हम तो कई दफ़ा ये सज़ा या इस अमल तो भुगत चुके हैं। जो याद रखें, जो आदमी आपकी तंजीम तोड़ने के लिए आपको पैसे मुहैया करता है वो आपका दोस्त है, वो आपका दुश्मन। जो आदमी आपके इत्तेहाद को, वो लोग जो आपके दुख को, दर्द को, मुसीबत को और आपकी कौमी अक़दार को इज़्ज़त देता है, कोई कहता है उससे दूर रहे, तो याद रखें वो भी आपका दोस्त है। जो अपनी आज़ादी की बात करता है, अगर उसके पास ये फ्री फ्रेंडशिप की फ्री चॉइस नहीं है तो वो अपनी कौम पर बेहतर है। वो कोई सहूलतकार तो हो सकता है। इट इज़ आवर रिस्पेक्ट कि हम किसको दोस्त बनाएं और किसको दोस्त ना बनाएं। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि आप इस प्रोटेस्ट में ना जाएं, उस प्रोटेस्ट में ना जाएं, उस मीटिंग में ना जाएं, उस मीटिंग में ना जाएं, तो आप ये समझिए कि डिवाइड एंड रूल दरअसल वो कोई हुक्मरान भी हो, लेकिन फौरी तौर पर वो तो उन हुक्मरानों के ताबेदार है जो हुक्मरान आपके और मेरे इताअत से खाए। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि पश्तून, कश्मीरी, बलोच, सिंधी
चाहे आप कितनी आज़ादी की बात करें, लेकिन अगर आपका अमल यूनिटी के खिलाफ है तो आप अपनी कौमों को आज़ादी नहीं। हाँ, हम में अगर कोई डिफरेंस हो, कोई इख्तलाफ हो, किसी बयानिए पे बात हो, तो वी आर ओपन टू डिबेट, टू डिस्कस। मुझे अगर मेरे किसी अमल की वजह से किसी को कोई जख्म पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो उसको सबसे पहले मेरा अच्छा करती, क्योंकि हम कई एक इज्तिमात के अंदर, कई एहतजाजों के अंदर, कई जलसों और कई सेमिनारों के अंदर अपनी दोस्ती का धम बन, हमें कानून में बात की। तो ये लम्हा जो है मजलूम कौमों के लिए बहुत ही ऐसा लम्हा है जिस लम्हे में हमने अपनी कौम के सॉवरेंटी को, अपनी कौम की चेहरे को हमेशा अपने सामने रखना है। मफादात की इस जंग में कई लोग बिके, कई लोग भागे, कई लोग घर बैठ गए, कई लोग डी फेस हो गए हमारे सामने, लेकिन आप तो अपनी कौमों का वो फेस हैं जो हर मुश्किल, हर धमकी के खिलाफ खड़े हैं और ये अहद करते हैं कि हम उस वक्त तक अपनी इस आवाज़ को बुलंद रखेंगे जब तक कि हमारी कौमों को वो सारे हुकूक ना मिल जाए जो आज़ाद और जिंदा कौमों का बुनियादी हक है। हम क्यों किसी को इस साजिश को माने? लिहाजा मेरे दोस्तों, खास करके यूकेपीएनपी के दोस्तों, कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है आपस में भी यूनिटी रखें, और जो आपके दोस्त हैं कोई भी ऐसा फेल ना करें, कोई भी ऐसा अमल ना करें जिससे कि उन लोगों की, उन ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी में कोई फर्क हो, या कोई ऐसा काम आप करें जिससे कि शौरी तौर पर या गैर शौरी तौर पर दुश्मन को फायदा पहुंचे। जब खातब में कोई ऐसा लफ्ज़ ना कहें कि कल जिस वक्त आप आमने सामने हों तो आपको शर्मिंदगी हो जाए। कई लोगों से मुझे बहुत शिकवा है, लेकिन मैं उस शिकवे का इजहार नहीं करूँगा। ये अमल है, मुसलसल अमल है, और इस अमल में जद्दोजहद बताती है कि कौन किस के लिए काम कर रहा है, अपने अवाम के लिए कर रहा है या किसी और के लिए। तो सो दैट कश्मीरियों, जब हम ये कहते हैं कि तुम एक तारीखी रियासत के वारिस हो, तो रियासतें तो तारीख ही जनत हो, और कोई भी रियासत लोगों ने नहीं बनाई है, ये कुछ ताकतवर शख्सियात नहीं बनाई है। फर्द में तारीख का जो रोल है वो बहुत अहम है, लेकिन जब वो रियासतें बन जाती हैं और वो रियासतें अपने अवाम को मांग का एहसास दिलाती हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उनको रूल ऑफ लॉ देती हैं, उनको हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन से बचाती हैं, तो उन रियासतों की हिफाजत करना बाशऊर महबत लोगों को। लेकिन कई और भी लोग हैं जो पैट्रियटिज्म के चोरन में बेचते हुए साम्राज्य गुफ्तू के अलाकार बन जाते हैं। और हमारे पास रिसेंट एग्जाम्पल, आप यकीन जानिए कि वो बांग्लादेश जिसकी कल आप एग्जाम्पल दानिश्वर माहिरीन माशियात देते थे कि एक बांग्लादेश की इकानमी तेज़ रफ्तार तरक्की कर रही है, रीजन के लिए एग्जाम्पल होती थी उसके रिजर्वायर के हवाले से, उसकी पर कैपिटा इनकम के हवाले से। उसने इंडिया को, पाकिस्तान तो किसी गिनती में ही नहीं है, उसको भी पीछे छोड़ दिया। आज वापस वो 1971 से भी बदतर को चला गया, जहाँ कत्ले आम फिक्र के बुनियाद पे कत्ले आम को जायज़ समझा जाता है। यही कुछ 1988 में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अकीदे के इख्तलाफ को बुनियाद पे, मज़हब के इख्तलाफ की बुनियाद पे, ख्यालात की, वो लोग जो ये कहते थे कि हमारी रियासत एक कसीरुल कौमियती, कसीरुल मजहबी रियासत है, इस रियासत के अंदर किसी किस्म का कोई थियो फैशिज्म चल नहीं सकता, और जो चलाने की कोशिश करेगा वो दरअसल इस स्टेट की तकसीम की को मज़ीद गहरा कर रहा है, कि बुनियादें रख रहा है, तो उन सब तक लिया। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूँ
کہ جو بھی علاقے جو بھی لوگ کسی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں، یہ اس ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے ٹو پروٹیکٹ ہز اور ہر لائف. یہ بہانہ ہم نے بہت سن لیا کہ پاکستان سے ٹیررسٹ آئے اور انہوں نے سری نگر پہ لوگوں کا قتل عام کر دیا. یہ بہانہ پاکستان میں ہم گزشتہ 76 سالوں سے سنتے ہیں کہ رو کے ایجنٹ آئے، ہندوستان سے آئے، انہوں نے لوگوں کو مار دیا، لوگوں کو ٹارگٹ کلے کر دیا. نو، it is the prime responsibility of the Pakistan, the people who lived under Pakistani administration, they are responsible to protect their life. It is the Indian responsibility to protect the life of every citizen irrespective his or her religion. یہ بہانے یہ بہانہ اب نہیں چل سکتا کہ کوئی ایڈمنسٹریشن دوسرے ملک پہ الزام لگا کے تو اپنی ریسپانسبلٹی سے مبرہ ہو جائے کہ یہ دہشت گردی تو اس نے کروائی. بارڈرز پہ فوجیں تمہاری، ملک کی سیکورٹی ادارے ایجنسیاں ساری تمہارے ہاتھ میں، اور کوئی آدمی، کوئی مقتدر رہنما قتل ہو جاتا ہے پختونخوا میں، کوئی رہنما قتل ہو جاتا ہے جموں میں، کوئی رہنما قتل ہوتا ہے مظفر آباد میں، کوئی کڈنیپ ہوتا ہے مظفر آباد میں، بچے سے لے کے بوڑھوں تک لوگ اغوا ہو گئے. تو اس کا ریسپانسبل ہندوستان کو نہیں بنائیں گے، پاکستان کو جو ہمیں رول کرتا ہے، جس نے ہمارے سارے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا. یہ بات کسی کو ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سچ ہم بولتے رہیں گے. اور یہ جو سو کالڈ نیشن اسٹیٹس ہیں، ان کو یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ یو آر فیل ٹو پروٹیکٹ، ٹو پروگریس، ٹو ہارمونائز دا سوسائٹی. آپ نے لوگوں کی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے بجائے لوگوں کو فرقوں میں، رنگوں میں، نسلوں میں تقسیم کر کے اپنی تجوریوں اور چند ایک سرمایہ داروں پہ، چند ایک امیروں کے خزانوں میں اضافہ کیا. تو اگر آپ اپنے کشمیریوں کے وفادار ہیں تو آپ کو بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پہ بھی کڑی نظر رکھنی ہوگی، اور اپنے اجتماعات میں، سیمینارز میں یہ کہیں کہ ہم یہ قبول کرنے کے لیے نہیں تیار کہ حسینہ واجد جو ہے وہ ڈکٹیٹر تھی، وہ آمد. آپ تو بہت چاہتوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں. آپ کون سے ڈیموکریسی؟ آپ نے ڈیموکریسی کے نام پر عراق کو تباہ کیا، آپ نے ڈیموکریسی کے نام پر لیبیا کو تباہ کیا، آپ نے ڈیموکریسی کے نام پر بڑی بڑی سیکولر روشن خیال قیادتوں کا قتل عام کروایا. یہ اب تمہاری ڈیموکریسی ہوتی ہے عوام کے لیے، اور حکومت رجیم چینج کرنا بھی عوام کا حق ہے. اور اس حق کے لیے جو رول ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو پارلیمنٹ ہے، یہ اس کا حق ہے. تو سو دیٹ میرے دوستو، ایک نازک دور کی کہانی تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن قوموں کے لیے واقعی روشن خیال لوگوں کے یہ واقعی سیکولر ایتھاز رکھنے والے لوگوں کے لیے واقعی یہ نازک دور ہے کہ جب ملا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لوگوں کے عقائد کے فیصلے کر. وہ بطور آسما بطور ایک خاتون تھی جس نے ایک گینگ ریپ ہونے پر ایک نظم کسی شاعر کی شعر کی آپ نے اس کو گرفتار کر کے، آپ نے اس کے خلاف ملاؤں کو استعمال کر کے اس کو گرفتار کروایا. اور گرفتاری کے بعد جب سبسٹنس کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر بندوق کی نوک پر آپ نے اسے ایک بیان الٹی دیا، اور پھر سارے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا. جسٹ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی آدمی انسانیت کی بات کرے گا، حق کی بات کرے گا، ریپ کے خلاف بات کرے گا، ہم اس کو قید بھی کر سکتے ہیں اور اسے معافی نامہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس سے بچنے والی نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کو کیونکہ اس زندگی کو بچانے کے لیے پیغمبروں نے بھی ہجرت کی، پیغمبروں نے بھی کئی جگہوں پہ خاموشی اختیار کی ہے، کئی جنگوں کو انہوں نے اوائڈ کیا ہے، کہیں
مذہبی فریضوں کو ادا کرنے کو بھی ڈیلے کیا ہے کہ اس سے خون خرابہ ہوگا، اس سے ناحق زندگیاں طلب ہو جائیں گی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اس شائع کیے ہوئے بیان حلفی جو بندوق پہ لیا گیا ہے، ہماری اس بہن کو، اپنی بیٹی کو یقین دلاتے ہیں کہ تمہارا عزت اور احترام ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گا. یہ بیان حلفی، یہ معافی نامے اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ تم نے اپنے خیالات کو بدل دیا تم سرنگوں کو. اور میں ان تمام لوگوں کو جو روشن خیال ہیں، جو سیکولرزم کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کوئی لادینیت. اور میں نے کئی جگہوں پہ کہا کہ کوئی بندہ کسی کے دل سے خدا نہیں نکال سکتا، کسی کے دل سے بھگوان نہیں نکال سکتا، کسی کے دماغ سے گاڈ نہیں نکال سکتا، لیکن انسانوں کی ہمانگی، انسانوں کے اجتماعی مسائل کے لیے ایک اتحاد اور اتفاق قائم کیا جا سکتا. اور یہ جو رانگ انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی، اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ایک اسٹریٹجی کمبیٹ کی بنانی ہوگی، پروکسیز کے خلاف بنانی ہوگی اسٹریٹجی، اور اپنی صفوں کے اندر یونٹی رکھنی ہوگی. میں نے بہت آپ کا سمے لے لیا، بہت شکریہ. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اپنی قیادتوں کو مضبوط کریں جب تک کہ وہ آپ کی قوم کے دکھ درد آپ کی قوم کے لیے لڑ رہے. ہاں، جب قیادتیں کمپرومائز کر جائیں، بک جائیں، خدا کی خاطر جو ہے وہ آپ کی ہی جڑیں کاٹنا شروع ہو جائیں، تو پھر اس سے حالات کی اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ کا عمل پھر بتائے گا کہ آپ اس سے زیادہ سو دیٹ لیٹ us come forward and unitedly fight against oppressors, fight against slavery system, fight against nepotism, fight against personal liking and disliking system, fight for the justice, fight for the freedom, fight for the equality. ہم سارے ایک قبیلوں میں پیدا ہونا، کسی علاقے کے اندر پیدا ہونا، یہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں. آپ کسی اور قبیلے میں پیدا ہوئے، یہ کسی اور قبیلے میں پیدا ہوئے، یہ خلیل الرحمان صاحب بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، لیکن میں کشمیر میں پیدا ہوا، یہ ہماری خواہش ہے. لیکن پیدا ہونے کی وجہ سے جو تاریخ نے ذمہ داریاں، جو سماج نے ذمہ داریاں، جو عوام، جو آپ کا شعور نے اپنے لیے جو ذمہ داریاں تفویض کی ہے، ان کو نبھانا ہم سب کے بنیادی فرض ہے، ذمہ داری ہے. ٹو ایڈریس آل دوز ایشوز وچ ہارم اوور پیپل. ہم ہر طرح کی ہراسمنٹ کے خلاف جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جمیل مقصود صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جمیل ادھر. Chairman, United Kashmir People's National Party, for speaking out so comprehensively about the nation, about the policies, about the strategies, and about the role of different states at national and international forums and arenas. So once again, I thank all the participants, the leaders, the friends, the comrades in today's demonstration. Once again to call international community to seriously act upon those conventions which are ratified by Pakistan and India and China and other countries. All those international conventions must be fully respected in their respective jurisdictions and administrations. So now I would sum up this demonstration and thank you. We want freedom. We want freedom. No to terrorism. No to terrorism. No to terrorism. Down with foreign occupation.
along with आर पार जोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, आर पार जोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, आर पार जोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। Long live! Long live! United Jammu Kashmir! Long live! United Jammu Kashmir! Thank you very much. Thank you.